ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மாலை வணக்கம் எல்லோருக்கும். இன்றைய தியானத்தை நாம் 3 மகா மந்திரங்களை கேட்டு ஆரம்பிப்போம். கவனத்தை உச்சந்தலையில் வைத்து மனத்தை அமைதியாக்கி மகா மந்திரத்தை கேட்போம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நாம் நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவோம். முதலில் இடது நாடி. நாம் இடது பக்கம் இடது நாடி சமநிலைப்படுத்தும் போது இடது கை மடி மீது இருந்து அந்த நுண்ணதிர்வுகளை ஈற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வலது கை பூமி தாயில் இருக்கட்டும். நாம் முதலில் பிரார்த்தித்து பின்னர் இடது நாடிக்குரிய மந்திரத்தை பாடுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம் இடது நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்துங்கள்.
நாம் ஒவ்வொரு தியானத்திலும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரார்த்தனைகள் மனப்பூர்வமாக கேட்கும்போது நம்மை அறியாமலே அவை நம்முள் நடக்கின்றன. எனவே ஒவ்வொரு நாள் தியானத்திலும் இந்த சுத்திகரிப்புகள் மிகவும் அவசியம். ஸ்ரீ மாதாஜி நமது இடது நாடியை சுத்திகரித்து சமநிலைப்படுத்துங்கள். நம் கடந்த காலத்தின் அனைத்து பாதிப்புகளையும் இந்த பூமி தாயின் வழியாக வெளியேற்றி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத் மந்திரம் கூட்டாக பாடுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. சற்றே கவனத்தை இடது கை விரல்களில் வைத்து நாம் எந்த விரல்களிலாவது கனமாக வெப்பமாக உணர்கிறோமா? என்று கவனிப்போம். கவனித்து இந்த விரல்களில் வெப்பம் இருந்தால் எந்த விரல் என்று நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். கவனித்து அந்த விரலுக்குரிய சக்கரத்தை நீங்கள் தனிமையாக சமநிலைப்படுத்தலாம். தற்போது வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இருக்கட்டும். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி இருக்கட்டும்.
புதிதாக இணைந்தவர்கள் திரையில் இருக்கும் படத்தை பார்க்கலாம். வலது நாடி சமநிலைப்படுத்துவதற்கு வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். அன்னையே, நமது வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். வலது நாடியை முற்றிலுமாக சுத்திகரித்து தாருங்கள். வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சக்தியை அதிகமாக்கி தாருங்கள். இப்போது நாம் நமது மைய நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். திரைப்படத்தில் 3வது படத்தில் இருப்பது போல் 2 கைகளையும் தரை மீது வைப்போம். பூமி தாயின் மீது. அன்னையே, நமது மைய நாடியை, நடுநாடியை சுத்திகரித்து சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். தற்போது 2 கைகளையும் மடி மீது வைப்போம். நாம் தற்போது 2 கைகள், உள்ளங்கைகள், 2 கை விரல்கள் இரண்டிலும் இந்த சமநிலையை உணரக்கூடியதாக இருக்கும். அதாவது வெப்பமோ மற்றும் கனமான உணர்வோ எதுவும் இல்லாமல் 2 கைகளும் லேசாக, சிறிது குளிர்மையாக சமநிலை உணரலாம்.
இந்த நிலையில் நாம் குண்டலினி சக்தியை 3 தடவை மேலெழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். புதிதாக இணைந்தவர்கள் வீடியோ காணொலி பார்த்து நம்முடன் சேர்ந்து செய்யலாம். நமது குண்டலினி சக்தியை 3 தடவை மேலெழுப்பி 7 சக்கரங்களுக்கும் 7 கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இப்போது நம் மைய நாடியில் இருக்கும் 7 சக்கரங்களின் வழியாக தியானத்தை தொடர்வோம். திரையில் விளக்கமாக நம் உள்ளந்தண்டில் இருக்கும் 7 சக்கரங்கள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சக்கரமும் ஒவ்வொரு பண்பை, சக்தியை தன்னுள் அடக்கியுள்ளது. முதலாவது சக்கரமான மூலாதார சக்கரம் நம் உள்ளந்தண்டின் அடியில் இருப்பது. மூல ஆதாரம் நம் சூக்ஷ்ம சரீரம், நம்முள் இருக்கும் சக்தி மையங்கள் அனைத்துக்கும் அத்திவாரம் போன்றது, ஃபவுண்டேஷன், ஆதாரம் போன்றது நம் முதலாவது மூலாதார சக்கரம். நம் கவனத்தை அங்கு வைத்து நம் குண்டலினி சக்தியிடம் வேண்டிக் கொள்ளலாம். அன்னையே, நம் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஒளியூட்டி தாருங்கள். நம்முள் குழந்தைத்தன்மை,
கள்ளம் கபடம் அற்ற தன்மை, தூய்மையான சிந்தனை, தூய்மையான விருப்பங்கள். இவற்றை நமக்கு தாருங்கள் அன்னையே. கவனத்தை நம் குண்டலினி தாயின் மீது வைப்போம். நம் மூலாதார சக்கரத்தின் மேல் உள்ள புனித எலும்பில் வீற்றிருக்கிறார். அன்னையே, நாம் எல்லோருள்ளும் விழிப்படைந்து நம் ஒவ்வொரு சக்கரம் வழியாக மேலெழுந்து நம்மை தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் தாயே. ஒரு கவனத்தை இரண்டாவது சக்கரமான சுவாதிஸ்தான சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். அன்னையே, நமக்கு தூய ஞானத்தையும் தூய கவனத்தையும் படைப்பாற்றலையும் தாருங்கள். நம் சுவாதிஸ்தான சக்கரத்தை சுத்திகரித்து ஒளியூட்டி தாருங்கள். கவனம் மெதுவாக நம் மூன்றாவது சக்கரமான நாபி சக்கரத்திற்கு வரட்டும். வயிற்றின் மைய பகுதியில் நாம் கூட்டாக பிரார்த்திப்போம். அன்னையே, நமது வாழ்வில் அமைதி, திருப்தி, ஆனந்தத்தை தாருங்கள். நம் நாபி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஒளிமயப்படுத்தி நம் வாழ்வின் சோதனைகள், சவால்களை வெற்றி கொண்டு ஆத்மீக வழியில் முன்னேற அருள் புரியுங்கள்.
நாபி சக்கரத்தை சுற்றி இருக்கும் பவசாகரம் திரையில் பச்சை நிற வட்ட வடிவில் உள்ளது. அங்கு கவனத்தை வைத்து அன்னையே நாமே நமக்கு சுயம் குருவாகும் சக்தியை தார், நம்மை நாமே வழிப்படுத்தும் திறமையை தாரும். கவனத்தை நாம் இதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். அன்னையே, நாம் எல்லோரும் தங்கள் அருளால் ஒரு தூய ஆத்மாவானோம். நமக்கு நாம் எல்லோர் மீதும் பற்றற்ற அன்பு செலுத்தும் திறமையை தாருங்கள். தூய்மையான அன்பு செலுத்தும் குணத்தை தாருங்கள். நம்மை பொறுப்பு, கடமை உணர்வு உள்ளவர்களாக எப்போதும் வைத்திருங்கள் அன்னை. நமக்கு பாதுகாப்பு உணர்வும் தன்னம்பிக்கையும் தாருங்கள். கவனத்தை தொண்டை பகுதியில் உள்ள விசுதி சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். அன்னையே, நமக்கு கூட்டு விழிப்புணர்வு, குற்றமற்ற மனம், இனிமையாக பேசும் திறன், நம் எல்லோருக்கும் இதை அருளுங்கள் அன்னையே.
கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரம் நெற்றி பொட்டிற்கு எடுத்து செல்வோம். அன்னையே, நாம் நமது அகங்காரம், மமகாரம் இவை எல்லாவற்றையும் விட்டு நாம் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம். எங்களையும் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் தாயே. நம் எண்ணங்களையும் நாம் மன்னித்து விடுகின்றோம். இப்போது நம் முழு கவனத்தையும் நம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைப்போம். நம் உச்சந்தலையில் நாம் எல்லோரும் நமது வலது கை உள்ளங்கையை எடுத்து நம் உச்சந்தலையில் சற்று உச்சந்தலையில் வைத்து சற்றே அழுத்துவோம். நம் சஹஸ்ராரத்தில் இந்த சக்தியை, குண்டலினி சக்தியை நாம் உணர்வோம். கையை மெதுவாக மேலே எடுத்து செல்லலாம். என்று நம் உள்ளங்கையில் குண்டலினி சக்தியை குளிர்மையாக உணரலாம். ஒரு வலது கையை மடி மீது வைத்து சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானம் செய்து பின்னர் அன்னையின் அருளுரை கேட்போம்.
So, before coming to Sahaja Yoga, it was alright, you were doing all kinds of things, and you would have smoothly gone to hell without any difficulties. It is very easy to go to hell. You can take 2 running jumps and go to hell. The rest of it you should see. But going to hell is the easiest thing. For that you don't have to work hard or do anything about it. But when you are ascending, when you are rising, then it is little difficult. You have to be careful that you should not falter, you should not fall, and that you are ascending. So you have to be very alert about yourself, that you are not falling into the same habits which you had. Some people have a habit of saving money at the cost of surgery. Some have a habit of making money at the cost of surgery. Some people have a habit of not giving the due amount, and like that. It's something of cheating. They all go out of Sahaja Yoga in no time. They may be looking like great leaders in the beginning, but they go out just like that. And many a time people tell me, Mother, why don't you keep a proper account and all that? But in Sahaja Yoga, I am not supposed to keep any accounts or anything, because my accountants are Sahaja Yogas. If you try to play tricks with Sahaja Yoga, immediately you are pushed down in your awareness, in your Nabhi Chakra. You are never helped. You may make 1,000 rupees here, but you will lose thousands of rupees. You might get into trouble. You will have any kind of a problem that I cannot tell. And then you will say, how did I get this problem? So, Nabhi Chakra, if you are not honest in your seeking, honesty of seeking not only means I want to seek, it also means what is your behavior is towards yourself and towards others. You have to be honest to yourself that you sit down for meditation, try to improve your Antar Yoga, try to make your thoughtless awareness, this feeling of thoughtlessness, wider and wider. Try to achieve that state where you really feel thoughtless. So the honesty lies as you rise higher and higher, deeper and deeper into your own being. First you depend on me, that after all Mother is going to do everything. When I went to Mother, my Sahasrara opened up. This thing happened, then this thing happened. But what about you doing something that helps you to open your Sahasrara? So opening of the Sahasrara is very important. Now surprisingly, it is so placed that Sahasrara has got the Brahmarandra at the level where there is, at the point where there is the heart chakra. So, we must know that Brahmarandra is directly connected to your heart. If it is not done from the heart, superficially done Sahaja Yoga, you cannot go very high. You have to put your full heart into it. That is the main thing. Like people, they come to Sahaja Yoga and they are murmuring behind. This could have been like that could have been like that, all those things. All such people also are what Christ calls as murmuring souls. He said that be careful about these murmuring souls. Those who go on murmuring behind and taking advantage as if they are trying to save others. All such people also can suffer a lot because they are doing a double game, and such a double game is very dangerous when you enter into the kingdom of God. Any kingdom you are member of, any kingdom, if you are treacherous to that kingdom, you are punished. But in the God's kingdom, it's so blissful, absolutely blissful. Complete blessings are poured on, absolutely with everything. Health, wealth, mental,
emotional, all kinds of prosperity you can get in Sahaja Yoga, no doubt. But when you are so much blessed, you are also forgiven and forgiven and forgiven. And there is a long rope given to you to hang yourself. But you really hang fully. It's not halfway. So those people who think they can be dishonest with Sahaja Yoga have to be very careful. Please don't do it. If you don't like to be in Sahaja Yoga, you better go away. It's better from your point of view and from our point of view also. Because in case you are dishonest, you are trying to play tricks and games, and you suffer, and you look funny and strange, then people will say, what's wrong with Sahaja? So we will unnecessarily suffer. Because we cannot show you in the mirror that this man has been very, very disloyal. We cannot show that. So it will bring a bad name to us, first of all. And secondly, you will be harmed by this kind of a thing. If you are harmed, then also we will have a bad name, that how could it happen? But if you are honest about Sahaja Yoga and about your seeking, you don't know how much God looks after you. Anybody who tries to do any harm to you will be very badly harmed and removed from your path. God protects you out and out, and He looks after you with complete attention and care. And He is so loving that description of His compassion cannot be given in words, but can be only felt and understood. Now the problem is, people who are dishonest are, because of their background sometimes, because of their education, because of their upbringing, or maybe because they are cowards. But there is also another thing that can make you dishonest, is your Purva Janmas, and that's how you take your birth and your Kundali is made like that. But after realization, those people who are of a great valor and great strength ascend so fast that all the problems of the stars, all the problems of your nakshatras and all that, constellations, everything disappears. And you become a Sahajogi, means a newly born, absolutely a different personality. It has nothing to do from where you have come. Like an egg becoming a beautiful bird. So this Kundalini, when it arrives here, the first hurdle the Kundalini has to enter into Sahasrara is Ekadasha Rudra, is here. There are 11 Rudra Shaktis, 11 destroyed Shaktis placed here. 5 on this side, 5 on the other side, and 1 in the center. These are obstruction within us built by two kinds of sins we commit. If we bow our head to wrong type of gurus and submit ourselves to their vicious ways, then we develop Rudra problems on the left hand side. These 5 go out. If you have, I think it's the other way around. If you have bowed, because I've never bowed to anybody wrong, so I don't know what to say. The mistake comes from there. If you bow to someone who is a wrong type of a person,
and who is anti-God, then the problem comes on this side of the thing, on the right side. If you have the sense that I can look after myself, I'm my own guru, who can teach me, I don't want to listen to anybody, and I don't believe in God, who is God, I just don't care for God. All such feeling, if you have, then your right side doesn't catch, but the left side catches. Because right side moves this side and the left side this side. So these 10 things, and one is Virata Vishnu, because also in the stomach we have got 10 Guru Sthanas and one that of Vishnu. So the seeking is also wrong, as well as these 10 Gurus are there. Then you develop this Ekadasha Rupa. When this thing is set in within you, as I said, one on this side, one on that side. So those people who are bowed to wrong type of people develop a temperament or a kind of a personality which is very vulnerable for incurable diseases like cancer and all that. You may develop cancer or any such disease. Those who are bowed to wrong type of people. Now those who think I am better than anybody else, I don't care for God, I don't want God, I have nothing to do, all such people develop the left side, Ekadasha. And left side Ekadasha is extremely dangerous too, because such people develop the problems of the right side, heart attacks, physically I am saying, and all other problems of the right side. So one of the greatest hurdles of Kundalini entering into Sahasrara is this Ekadasha Rupa, which comes from void. And which covers the Medha, is the plate of the brain. And that is how it cannot enter into the limbic area. Even those who have been to wrong gurus, if they have reached right conclusion and surrender themselves to Sahaja, accepting their mistakes and saying that I am my own guru, they can be cured. And those who have been thinking that I am above all, I don't believe in God, who is God, I don't believe in any prophets or anything against God or prophets is the same. Anti-God personality who talks like that, who develops the problems, gets alright if he humbles down himself and accepts Sahaja is the only way of entering into the super consciousness. I have seen people who have been tantrikas are being saved. I have seen people who have done all kinds of wrong things have been saved. Those people who were members of very funny, strange organizations have been saved. But it is very difficult to convince anyone that whatever they are doing has been wrong and they should come to right path. So,
a star came to play its part called Pluto. And this star is the one which has brought cancer disease, because Pluto is the one that cures cancer or all such diseases which are incurable. So those people who just go headlong into wrong paths suffer from funny type of heart troubles, palpitations, insomnia, vomitings, giddiness, all sorts of, we can say, irrelevant talking. It is a very serious thing to go to a wrong guru and bow to him. Sahasrara becomes a closed area for such a person. The persons who are against Sahaja Yoga have a very strong Sahasrara, like a nut, in the sense that it's such a strong shell that you cannot just break it. It's a strong shell, like a thick nut. Even if you want to use a hammer, you cannot break it. Today, the time has come that you have to recognize Sahaja. You have to. You did not recognize any saints, any prophets, anyone, any incarnations. But today the condition is that you have to recognize. If you do not recognize it, your Sahasrara cannot be opened, because this is the time when the Sahasrara was opened and you have to have your realization. So it's a very important thing that you have to recognize Sahaja Yoga. There are many people who say that, Mother, why to believe in Sahaja Yoga this way? We can just call you just Mother, you could be my mother. See? Alright, doesn't matter. But you can't get your realization. And even if you get it, you cannot retain it. So you have to recognize. Recognition is the only worship of Sahaja Yoga. Recognition is the only worship when you want to know God in Sahaja Yoga. All the other ganas, devtas, deities, shaktis are one in unison in Sahaja Yoga. And anyone who does not recognize Sahaja Yoga, they just are not bothered about you, what sort of a person you are. For example, a man who worships Shiva, he comes to me and I find his heart is catching. Surprising. He says, Mother, I worship Shiva. How is it my heart is catching? I said, you have to recognize Sahaja Yoga. Just ask Shiva. And when he asks the questions to Shiva, then only the vibrations start flowing. So, Sahasrara takes charge that it makes you recognize, and also it convinces you to prove it. And by this proving, even if you are not recognizing, then you cannot get your realization. But those who recognize also recognize partly. They take liberties, they behave in a funny manner without understanding that who is this person who is here. I have seen many a times, I am talking, people are just putting their hands up, Kundalini,
They are just talking, chit-chatting. I'm surprised, because if you have recognized, then you should know whom you are facing. Because it's not for my good, I am not going to lose anything. But only you in your ascent have not recognized. That shows that you have not yet recognized. And the way some people try to monopolize me also is absolutely wrong. There is no need to monopolize me. Nobody can monopolize. There are some people who say that mother must have misunderstood. I never misunderstand. There's no question. Or some people try to tell me do this, do that. That's also not necessary. Try to open yourself to this protocol, which is very important in Sahaja Yoga, which I have told for the first time today. That you must try to recognize in a full way. And if you do not recognize, I'm sorry, I can't give you the realization it will sustain. It will start, but it may not sustain. So this is the simplest way of achieving your higher things, is by recognizing gradually and recognizing gradually. It is very difficult to tell anybody if something is wrong with that person. It's impossible. After Sahaja Yoga, I can tell you this chakra is catching, that chakra is catching. But also because you know what does that chakra means, you can come back on me, no, mother, you see, it's not so, I'm not. That's not so. Why should I tell you are catching? You have to cleanse yourself with full honesty. But first thing is to recognize with full humility and understanding. Once you have recognized, gradually you will do everything that has to be done. You know what is to be done. Now the essence of Sahasrara is integration. In Sahasrara, all the chakras are there, so all the deities get integrated. And you can feel their integration. That means when you get your Kundalini in Sahasrara, your mental, emotional, and your spiritual, everything being becomes one. Your physical being also merges into it. Then you have no problem as to, yes, I love mother, but I'm sorry, I have to steal this money. Yes, I know, I recognize mother. Yes, I know she's great, but I can't help it. I have to tell her lies. Or I have to do this wrong thing because after all, I can't help it. There is no compromise with me. It has to be completely integrated. Your dharma should be corrected. You cannot do anything wrong and then say I am a Sahaja Yogi. You cannot. But for this, the strength comes from within. Your spirit strengthens you. You must just put in your willpower that yes, let my spirit act. And then you start acting according to the spirit. Once you start acting according to the spirit, you find you have no slavery of anything. You become samarth, means equal to your meanings. Samartha, also samarth means powerful personality. So you develop that powerful personality which has no temptations, which has no wrong ideas, which has no catches, no problems. But people who are sneaky, sly, try to play some tricks, are really harming themselves, not Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is going to be, it has been and will be. Is going to be established. Even if there are 10 people in the boat, God is not bothered. It's only my botheration as a mother. As a mother, I want many people to come up in the boat.
but don't try to jump back by doing all dishonest things. So this is what it is simple, that you are integrated. By integration you get the power to do what you understand, and you have power to feel happy with what you understand. So you come to a stage where you develop this Nirananda. And this Nirananda you develop when you are absolutely the Spirit. ஒரு நிமிடம் அமைதியான தியானத்திலிருந்து பின்னர் ஒரு தமிழ் பாடல் கேட்போம். श्री निर्मला देवी परमेश्वरी। श्री निर्मला देवी परमेश्वरी, श्री गणेश गोग जगन्माता, श्री निर्मला देवी परमेश्वरी, श्री गणेश गुह जगन्माता, श्री निर्मला देवी परमेश्वरी, श्री गणेश गुह जगन्माता, श्री निर्मला देवी। सहज योग कारिकयेनि सर्व दुःख निवारणिये, 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 कल्कि स्वरूपिणी जग जननी, कल्कि स्वरूपिणी जग जननी, कल्पतारुणी कात्यायनी, कल्कि स्वरूपिणी जग जननी, कल्पतारुणी कात्यायनी, श्री निर्मला देवी परमेश्वरी,
श्री गणेश गुह जगन्माता श्री निर्मला देवी परमेश्वरी श्री गणेश गुह जगन्माता श्री निर्मला देवी शांत स्वरूपिणी भक्त प्रिये शक्ति भयंकरी दुष्ट हरिणी 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 महिषमर्दिनी माहेश्वरी महिषमर्दिनी माहेश्वरी मानव जाति संरक्षिणी महिषमर्दिनी माहेश्वरी मानव जाति संरक्षिणी श्री निर्मला देवी परमेश्वरी श्री गणेश गुह जगन्माता श्री निर्मला देवी परमेश्वरी श्री गणेश गुह जगन्माता श्री निर्मला देवी இப்போது நாம் குண்டலினி சக்தி அழுத்தி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தமைக்கு நன்றி. நாம் இப்போது கலந்துரையாடலாம்.